So today we will discuss mainly chili crop. Why chili? Because as you mentioned, it is the major crop of Andhra and Telangana, and you should be very proud that 37% production of chili in India is from Andhra Pradesh and 23% from Telangana. So 37, 23, huge share. And India is the largest producer and exporter of chili. Out of that, this much percentage, this much share comes from these two states only. So I'm very happy, and I have visited last time. Bhaskar Garu sir took me to some places. I don't remember the names. Very difficult to recollect the names because I am not familiar with those names. But he showed me some plots. 101 10 acres we visited one plot, another also 100 plus acres. So I'm very happy that people using Dhanwantari products on large acreages also nowadays. So this much, first of all, Salome ma'am, please translate it, then I'll start again. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. నిన్న మొన్న చూసుకున్నట్లయితే మనం నేల యాజమాన్యం గురించి, ఉత్పత్తుల గురించి నేర్చుకున్నామండి. ఈరోజు ప్రధాన పంట అయిన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిరప పంట గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. మిరప పంటలో ఆంధ్ర 37% ప్రొడక్టివిటీ ఉన్నదండి, మరియు 23% తెలంగాణకు ఉంటుంది. భారతదేశంలో అత్యధిక స్థానం తెలుగు రాష్ట్రాలది ప్రొడక్షన్ లో చూసుకున్నట్లయితే. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం మన తెలుగు రాష్ట్రాలు. గతసారి భాస్కర్ గారు మిరప పంట దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళారండి. మన ధన్వంతరి ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేసినందుకు మేడం గారు ఎంతో సంతోషించారు. సుమారుగా 115 ఎకరాల వరకు ధన్వంతరి ప్రొడక్ట్ అది యూజ్ చేయడం వల్ల ఎంతో మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని మేడం గారు చెప్తున్నారు. Yes, madam. Yes. So this is a positive thing that huge acreage is under chili cultivation in Telugu states, and you are leading in production also. Productivity also is very good. Still, there are many problems. Many problems. First of all is viral infection, and which is caused by thrips. So thrips is a serious menace, we can say. What we have noticed, what we are facing year after the year, because same crop is cultivated in same area, so same pest, same diseases, they are there. So many resistant varieties are also have been developed by different seed companies. Still the problem is there. And as we know, we have discussed while discussing the pesticides, our organic pesticides, that time also we discussed why is it so that in spite of having so many molecules against these pests, because thrips, whiteflies, and aphids, they are the vectors of viral infections. And once viral infection is there, it has got no remedy. Only thing you can do is uproot, destroy, burn that plant, showing viral symptoms. So that is the only alternative. And so many times what we don't do that because we love our plants, we love our crop. So we think we can prune it, and maybe new growth will be healthy. But that doesn't happen, because virus, once infected by virus, the virus will remain in the plant system, the whole plant. When the vector like thrips or whiteflies or aphids visit that plant which is already infected by virus, and when the same pest goes to any other healthy plant also, it transmits the disease. So all these sucking pests we should manage, and then for viral infection also we should take very good care. So these are the major problems what I have seen over the years in case of chili production, and that's why
one should think not only when the pest appears or when the disease symptoms appear, that is not the right stage to take action. It should start right from the soil preparation. Yes, ma'am. మన మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అగ్రస్థానంలో ప్రొడక్షన్ ఉన్నప్పటికి కూడా మనకి చాలా సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటామండి. అవి వైరల్ డిసీజెస్ అనేవి. మనకి ఈ సంవత్సరం చూసుకున్నట్లయితే చాలా మట్టుగా మనకి ల్యాండ్ అంతా కూడా తామర పురుగులు విస్తరించి పంట నాశనం అనేది జరగటం మనం ఈ సంవత్సరం చూసామండి. దానివల్ల దిగుబడి అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది రైతుకి. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే పేనుబంక, తామర పురుగు, తెల్లదోమ ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల మనకి వైరస్ అనేది ఎక్కువగా పెరగటం జరుగుతుంది. మనం ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఈ వైరస్ సోకిన మొక్కలను చూసి మనం పైన కట్ చేస్తూ ఉంటాము. మనకి అధిక ప్రేమ వల్ల పంట మీద ఎక్కడ నష్టపోతామో అని మనం ఆ మొక్కల్ని తీయకుండా అలానే ఉంచుతామండి. సో, అలా ఉంచటం వల్ల ఏంటంటే, ఆ వైరస్ సోకిన మొక్కలు ఇంకొక మొక్కలు పక్కనున్న మొక్కలకి వ్యాపింప చేస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కడైనా వైరస్ సోకిన మొక్కలను చూసినట్లయితే మనం తీసి కాల్చివేయాలండి. లేదంటే ఆ వైరస్ ఇతర మొక్కలకి సోకి వ్యాపింప చేస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మొక్కలను చూసినట్లయితే మనం తీసి కాల్చివేయాలి. యెస్ మ్యామ్. Yes. So let's start with the Dhanwantari technology for chili production. And in case of any crop, it starts with use of compost rich. So for chili also, we should use 9 to 10 tons of well decomposed manure, or you can say compost, for 1 acre cultivation. And how to prepare that? With the help of all the crop residues, previous crop residues or cow dung or whatever is available, decompose it well with the help of compost rich. You all know, for 1 acre crop residue or 5 to 6 tons of crop residue or cow dung, poultry excreta, you can use one bottle for 5 to 6 tons. One bottle is enough of 150 grams plus 250 ml RPS. Make a solution. Make the residue wet first of all, so that enough moisture will be there for these microorganisms to germinate, the spores to germinate. And after that, this decomposing bacteria and fungi present in compost rich will convert all those crop residues in a very good quality compost. So whether it is chili or paddy or cotton, any crop, you name it, and for that compost is very very much required. Why compost? Because compost will give organic carbon. Why organic carbon? Because organic carbon is the food for all bacteria and fungi, useful bacteria, beneficial bacteria and fungi, which are required for making the nutrients available, and also for pests and diseases. So always use 9 to 10 tons of well rotten organic manure for 1 acre cultivation. Yes, ma'am. యెస్ మ్యామ్. మనకి ప్రాధాన్యంగా చూసుకున్నట్లయితే పంటలో ఫస్ట్ మనం భూమిని రెడీ చేసుకోవాలండి. భూమిని రెడీ చేసుకునే ముందు ఆ గెత్తం అనేది మనం వేస్తూ ఉంటాము. గెత్తం అనేది ఎప్పుడు సారవంతంగా మారుతుందంటే కంప్లీట్‌గా అది ఎప్పుడైతే కుళ్ళుతుందో అప్పుడే సారవంతంగా మారుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ ప్రిపేర్ చేస్తామో అప్పుడు 9-10 టన్నులు ఆవు గెత్తం కానీ లేదా ఏదైనా ఎరువు, పశువుల ఎరువు ఏదైనా ఉపయోగించొచ్చు. దానికి బాగా కుళ్ళటానికి మన దగ్గర ధన్వంతరిలో ఒక ప్రొడక్ట్ ఉందండి. దాని పేరే కంపోస్ట్ రిచ్. 1 ఎకరానికి ఉపయోగించొచ్చండి. అంటే సుమారుగా 9-150 బాటిల్. కాబట్టి 150 గ్రాములు ఈ బాటిల్ పౌడర్, ఇంకా 200 ml ఆర్‌పిఎస్ కలిపి గెత్తంకి ఇవి స్ప్రే చేసిన తర్వాత మనకి మంచిగా ఆ గెత్తం కుళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మెయిన్‌గా గెత్తంలో సుపత్ అవ్వడానికి మనకి కంపోస్ట్ రిచ్ ఉపయోగపడుతుంది. సూక్ష్మజీవులు
అనగా శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా అండి. ఆ శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా ఉండేటప్పుడు మనకి నేలలో మనకి పోషకాలు అధికంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మెయిన్ గా మనకి చూసుకున్నట్లయితే సేంద్రియ కార్బన్ కూడా అధికంగా ఈ కంపోస్ట్ రిచ్ వల్ల ఉపయోగపడి అధికంగా ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Now going to field preparation, many times we go for ridges and furrows method, and nowadays we have drip irrigation system also. Even if it is not there, um, flood irrigation is also okay, but always if you use drip irrigation, you can do precise fertigation, and you can reduce the water losses. You can check water losses, and exactly near the root zone in the rhizosphere you can feed the plant with water and fertigation. That's why drip irrigation system is shown in this slide. So what we can do, we can add grow more and 5 kg granules. About RPS granules we have already learned. Grow rich prom we didn't discuss last time. uh, I don't know whether you can get it in Andhra now, but in short, I can tell you about it. See, always we use DAP or SSP, diammonium phosphate or single super phosphate, as a source of phosphorus in soil. We have to add it at the time of land preparation itself as a basal dose. Why? Because the phosphorus which is there in these two fertilizers or any other chemical fertilizer grade is not fully water soluble. It doesn't dissolve fully in water. So it should be, and many times it releases slowly it dissolves, but not fully. In case of SSP, how much phosphorus is there? 17%. In DAP, 46%. It is written that much is present, but the plant cannot get the whole what is written on the bag. Actually, plant can utilize only 15 to 20% of whatever is written on the back. Suppose 46%. So how much will be the 15% of 46? You calculate. It will be very less. But we are paying for 100 kgs, isn't it? So what is their remaining things? Those are toxic elements. That also we have already discussed. So then what is the use of using these hazardous chemicals? Because they are adding toxins to the soil, to the food we eat. Instead of that, we should apply Go Rich Prom 100 kg per acre for chili cultivation or for other vegetable cultivations, even other field crops also. What will happen when you use 100 kg Go Rich Prom? That also will give you minimum 8 to 9 kg available phosphorus. From chemical fertilizers also you will get the same quantity. But what is the difference? This is organic, and already microbial action, bacterial action has been done on this. So whatever phosphorus is there, the plant will get it because it will dissolve in the water. It is in the available form. So 100 kilograms of Go Rich Prom plus 5 kilograms of RPS granules should be used while preparing land. You can add it to the compost, and then during final harrowing, it will get well distributed in the whole field. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం ఇది చూసినట్లయితే నేలని మనం సిద్ధం చేసుకోవడానికి మొక్కలు వేయక ముందు మధ్యలో చూసుకున్నట్లయితే డ్రిప్ పెట్టున్నారు. మనకి ఇప్పుడు మనం డ్రిప్ పద్ధతిలో మనం ఫెర్టిగేషన్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే సరైన రీతిలో మనకి నీరుని ఆదా చేసుకోవచ్చు. మరియు డ్రిప్ లైన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు నీళ్లు కరెక్ట్ గా ఎక్కడ మొక్క ఉంటుందో వేరు దగ్గర నీళ్లు పడుతుందండి. కాబట్టి సరైన పోషకాలు మొక్కకి అందడానికి ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో ఇప్పుడు మనం ఎడం భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే గోరిచ్ ప్రోమ్ అండి, కుడి చేతి వైపు చూసుకున్నట్లయితే RPS 76. మనం ఇప్పుడు
మొక్కలు వేయక ముందు దున్నేకి ముందు 100 కేజీలు ఒక ఎకరానికి గోరిచిపురం వాడుకోవాలండి. మరియు ఆర్పిఎస్ 76 వచ్చి 5 కేజీస్ ఒక ఎకరానికి వాడుకోవాలి. ఈ రెండు వాడినట్టయితే మనకి గోరిచిపురం వల్ల ఫాస్ఫరస్ అనేది అధికంగా మనకి ఇంచుమించుగా 8 నుండి 9 కేజీల వరకు అందుతుంది గోరిచిపురం వాడినట్లయితే. ఇప్పుడు మనం ఎరువుల్లో చూసుకున్నట్లయితే డిఏపి, ఎస్ఎస్పి వాడతామండి. ఇవి వాడేటప్పుడు డిఏపి వలన 46% వరకు ఫాస్ఫరస్ అందుతుంది మరియు 17% వరకు ఎస్ఎస్పి అందుతుంది. మిగిలిన శాతం మనం ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే అవన్నీ కూడా మనకి టాక్సిన్స్ అండి. అవి విషపూరితమైన టాక్సిన్స్ అవి. కాబట్టి మనం ఈ సేంద్రియంగా గోరిచిపురం యూస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి మంచి ఫాస్ఫరస్ అనేది మొక్కకు అందుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Okay, so going to the next slide, that is about seed treatment. So as sucking pest and viral infection is one severe problem, another problem is root rot, stem rot, collar rot, or wilt. These are all soil-borne problems. Recently only, I think 10 days back, maybe, Lakshmi ma'am from Khammam, she sent me some pictures. In the picture, or those pictures depict that there was some soil-borne infection. So I asked to check the roots first and then give soil guard treatment or mycorrhiza treatment. So these problems come from the soil, and as we know, soil guard is the best remedy for that. Even nematode problem is there, damping off of seedlings. So when you do sowing, after sowing, immediately when the seedling is just emerging out of the seeds, that time also in nursery itself there are chances of wilting or dying of seedlings. That is mainly because of damping off of seedling disease, which is caused by 3-4 different organisms like Fusarium, Phytophthora, Pythium, many species of Pythium. So these are all soil-borne, even Verticillium. So to take care of that, what we should do? We should send our seeds to the soil, to the nursery, along with the shield. How that shield can be developed? By seed treatment of soil guard plus RPS. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మనం ప్రాధాన్యతగా చూసుకున్నట్లయితే విత్తనం అండి. విత్తనంకి ఎటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఉన్నా, అంటే హాని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు ఏమున్నప్పటికీ, మనకి శిలీంధ్రం అయినప్పటికీ, బ్యాక్టీరియా అయినప్పటికీ మనం సరైన రీతిలో కంట్రోల్ చేసుకోవాలండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, భూమిలో మనకి చూసుకున్నట్లయితే హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి. వాటికి మన దగ్గర సాయిల్ గార్డ్ మరియు మనకి మైకోరిచ్ ఉన్నదండి. మరియు మనకి ఆ రెండు కలిపి ఆర్పిఎస్ తో మనం వాడుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. మనం ఎక్కువ శాతం నార్మల్ చూసుకున్నట్లయితే వడిలిపోయినట్టు ఉంటాయి మరియు వేరుళ్ళు కుళ్ళిపోయినట్టు కనిపిస్తుంటాయి. ఆకులు పసుపు రంగులో మారిపోతూ ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు ఆకులు వడిలిపోయి పడిపోతూ ఉంటది. ఒక ప్యాచ్ మొత్తం మనం చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్ లో మొత్తం ఆ ప్యాచ్ అంతా పసుపు రంగులో మారిపోయి మొక్కలు పడిపోతూ ఉంటాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే శిలీంధ్రం వల్ల, ఏదైతే హానికరమైన శిలీంధ్రం ఆ మొక్కలకి సోకటం వలన అలా మనం చూస్తుంటామండి. అది కొన్ని సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి, పిథియం, ఫైటోఫ్థరా, ఫ్యుజేరియం మరియు వెటిసిలియం వల్ల అండి. ఈ 4 ఏంటంటే శిలీంధ్రం, అవి మట్టికి సోకే శిలీంధ్రాలండి. ఆ మట్టిలో ఉండటం వలన ఎప్పుడైతే విత్తనం మట్టిలోకి వెళ్తుందో ఆ శిలీంధ్రం మొక్క మీదకి వచ్చి వ్యాపించి మొక్కని చంపటం అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే నారుమడుల్లో ఎక్కువ శాతం మనం చూస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల నారుమడులు వేసే రైతులకి ఎంతో నష్టం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మనకి దాన్ని నారుమడులు జబ్బుగా మనం పరిగణిస్తాము. వడలిపోవటం అనేది
చూస్తాం సిమ్టమ్స్. సో మనకి దీనికి ఏముందంటే సాయిల్ గార్డ్ అని ధన్వంతరిలో ఉంది. సాయిల్ గార్డ్ తో కలిపి RPS 76 మనం వాడినట్లయితే ఆ శిలీంధ్రాన్ని అరికట్టవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Now coming to the nursery. Usually it takes 22 to 25 days for raising the seedling, and then 25 days old healthy plants should be transplanted. Saplings, seedlings should be transplanted in the main field, which is already prepared using our Gorich Prom and RPS granules. So in nursery stage also, what happens sometimes we see yellowing, wilting, or falling of seedlings, weak seedlings. That is because of mainly nutrient deficiencies, hmm, or improper watering. So that care you have to take of course, and along with that, watering especially, uh, along with that, what we can use is our Bactorich kit. Bactorich Bactorich kit also, I know it is not available in all parts of Andhra and Telangana, but some people are taking it from Maharashtra or other states. Farmers, they directly order it from other states and they use it. So Bactorich contains 8 different types of microorganisms, 8 different bottles, 7 bacteria, beneficial bacteria, and one is mycorrhizal fungi. So what do these bacteria? One is nitrogen fixing bacteria, which brings atmospheric nitrogen to the soil. 2 bottles of phosphorus solubilizing bacteria, which makes the phosphorus soluble into the water so that plant roots can absorb it. One is potash mobilizing bacteria, which mobilizes potash and brings into the rhizosphere. Fourth is fifth, I think, whatever is the number. So one is silicon solubilizing bacteria, one zinc solubilizing bacteria, sulfate oxidizing bacteria. So all these 7 kinds of bacteria and one mycorrhizal fungi. Mycorrhiza, they absorb nutrients for the plant, lives within the plant root, and takes shelter and ready food from the plant. In return, gives back what? So it draws the food, the nutrients which are far away from the plant roots. It dissolves some of the nutrient elements, helps in dissolving nutrient elements and make a solution so that plant roots can absorb. So it is a what we can say, sahajivi. They both help each other. Huh? Yes, go ahead, ma'am. So Bactorich and RPS, we can 8 bottles are there. 10 ml from each bottle we have to take, plus 250 ml RPS liquid. Make a solution of 100 liter, and with the help of a showering can or just showering pipe, we have to shower it when the seedlings are growing in the nursery. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం ఎడం భాగంలో చూసినట్లయితే బ్యాక్టోరిచ్ న్యూట్రా కిట్ అండి, కుడి భాగంలో RPS 76 ఉన్నది. ఈ నార్మల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం ముందు నేర్చుకున్నట్లు చాలా రకాలైన శిలీంధ్రాలు మనకి సోకుతాయని చెప్పి నేర్చుకున్నాం కదండి. సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాక్టోరిచ్ కిట్ వాడతామో, బ్యాక్టోరిచ్ కిట్ లో 8 సూక్ష్మజీవులు, మిత్ర సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి, 7 బ్యాక్టీరియా ఉంటది, మరియు ఒకటి మనకి మైకోరైజా అంటే శిలీంధ్రం అండి. అది వేరుకి ఉపయోగపడడానికి, వేరు ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయ్యి సహజీవనం చేస్తుందండి మేడం చెప్పినట్టు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో ఈ కిట్ లో 2 ఫాస్ఫరస్ సాల్యుబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే నత్రజని సాల్యుబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, పొటాష్ మొబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటది. అంటే ఫర్ సపోజ్ మనం పొటాష్ వేసినప్పుడు ఒక దగ్గర నుండి ఒక దాని దగ్గరికి మనకి మూవ్ అవ్వకుండా, గుల్లబారితనం లేకుండా మట్టికి ఒక దగ్గర ఉండిపోవటం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ ఎప్పుడైనా వేసినప్పుడు. ఇది ఎప్పుడైతే వేస్తామో నేల అనేది గుల్లబారి సరైన పోషకాలు మొక్కకు
మొక్కకు అందటానికి ఒకదాని నుండి ఒకదానికి వెళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సిలికాన్, జింక్ మరియు సల్ఫేట్ కూడా మనకి ఇది ఒక పోషకాలు వలె మొక్కకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి మనం వేసుకున్నట్లయితే అవసరమైన మిత్ర సూక్ష్మజీవులు పెరుగుతూ మొక్కకి బలం అనేది పెంచుతూ ఉంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. So apart from that, as I was telling you, when yellowing is there, please don't go for urea spray, because with urea, what happens? The leaves become juicy, and such juicy leaves or lush green leaves, they attract sucking pests. So it is always seen that viral infection starts from the nursery itself. Sometimes through seeds also it spreads, but many a times in the nurseries, if sucking pests are there, then there are more chances of having viral infection. Maybe the symptoms appear later after transplanting, or in the main field you observe the symptoms of viral infection, but it starts right from the nursery. So during nursery also we should take very good care of seedlings, and with that we can spray immunorich 1 to 2 ml per liter. We can mix it with RPS also. So if some deficiencies, yellowing or not good growth is there, you can use 2 ml RPS, 1 ml immunorich, or 2 ml immunorich. And of course, sticker we have to use, and spray of this we can take. Even we can install sticky traps, traporich, in the nursery itself. So it will help in two ways. One thing, you can see, just observe the sticky pad, and from that you will come to know which insects have visited the nursery. So from that you will get an idea whether whitefly was there, or aphids. Aphids also, they have wings, some aphids, and thrips. You can easily make it out which insects have visited, and accordingly you can spray. You can take another remedial actions. Okay, so immunorich spray, traporich cards, and even silcorich also can be used in the nursery for spraying. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. ముందు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మోతాదు చూద్దామండి. ఒక 10 ఎంఎల్ ఒకదానికి, మరియు ఆర్పిఎస్ 250 ఎంఎల్ 100 లీటర్ల సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని దాని మీద నార్మల్ మీద పిచికారీ చేయాలండి. దాంతో పాటు 1 నుండి 2 ఎంఎల్ 1 లీటర్కి ఇమ్యునోరిచ్ కూడా కలిపి చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. 10 ఎంఎల్ బ్యాక్టోరిచ్ మరియు ఆర్పిఎస్ చూసుకున్నట్లయితే 250 ఎంఎల్ 100 లీటర్లకి మనం చేసుకోవాలి. సొల్యూషన్ మేక్ చేసుకొని పిచికారీ చేయాలి. మరియు ఇమ్యునోరిచ్ ఆల్ట్రా 1 నుండి 2 ఎంఎల్ 1 లీటర్కి చొప్పున వేసుకోవాలి. ఇవి వేసుకున్నట్లయితే మనకి నార్మోడిల్లో ఉన్న వైరస్ సోకే ఏవైతే కీటకాలు ఉంటాయో వాటిని సంహరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవే కాకుండా మనం మెయిన్ ఫీల్డ్‌లోని మనం పెట్టుకుంటాం జిగురాట్లు. కానీ మనం నారుమడుల్లో కూడా ఆ జిగురాట్లు పెట్టుకున్నట్లయితే ఏవేవి వైరస్ సోకే కీటకాలు ఉంటాయో, తామర పురుగులు కానీ ఇంకేవైనా ఉండేవి, అవి సరైన రీతిలో ఎప్పుడైతే మొక్కకు దగ్గరకొస్తుందో అప్పుడు అవి ఎళ్లి జిగురాట్ల మీద అంటుకుంటాయండి. దానివల్ల మనకి జిగురాట్లు ఒక 2 రోజుల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ పురుగులు మన నారుమడుల దగ్గరకొచ్చాయో అన్నది మనం చూడగలుగుతాం. యెస్ మ్యామ్. So now our seedlings are ready for transplanting. Again, we will use Bactorich kit plus RPS. How to use it? Initially, we have used in nursery in the form of showering 10 ml from each bottle plus 250 ml RPS. Now, for seedling dipping, again 10 ml from each bottle, so 80 ml, because 8 bottles are there. So 10 ml from each bottle of Bactorich kit plus 250 ml RPS, and again 100 liter water. Make a solution as shown in the slide, extreme right. You can see how in the field itself you can put a plastic liner in adjoining furrows, and make a tank there itself, temporary tank,
just dip the seedling tray itself. Along with the tray, put the seedlings, dip the seedlings in the solution and use immediately for transplanting. This way you can easily give seedling dipping and treat the seedlings with bacterich plus RPS. Yes, ma'am. నార్మల్‌లో చూసుకున్నట్లయితే మనం పిచికారీ స్ప్రేయింగ్ చేయాలని మనం తెలుసుకున్నాం కదండీ! ఇప్పుడు బ్యాక్టోరిచ్ మనం సీడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అవి ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ చేయడానికి మనకి స్టార్ట్ అవుతుందో, ఆ దశలో నుండి ఎప్పుడైతే ఏ రోజైతే మనం మొక్కని తీసుకెళ్ళి మెయిన్ ఫీల్డ్‌లో ఏస్తామో అప్పుడు మనం విత్తన శుద్ధి ఎలా చేసామో మనం నారుకు కూడా శుద్ధి చేయాలండి. ఎప్పుడైతే వేసే ముందు ఒక 15 నిమిషాలనేది నారు వాటిల్లో పెట్టి తీయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు మనం చూడగలుగుతాము. మనకి బ్యాక్టోరిచ్ కిట్టు 10 ఎంఎల్ మనం 8 బాటిల్లు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం కదా! 10 ఎంఎల్ ఒక్కొక్క బాటిల్‌లోని తీసుకుంటాం. అంటే 80 ఎంఎల్ సుమారుగా వస్తుంది. ఆ 80 ఎంఎల్‌లో 250 ఎంఎల్ ఆర్‌పిఎస్ కలిపి 100 లీటర్ల ద్రావణం అనేది మనం తయారు చేసుకోవాలి. అక్కడ మెయిన్ ఫీల్డ్‌లోనే తీసుకెళ్ళి మనం ఒక టబ్ ఏదైనా తీసుకొనెళ్ళి, ఆ ద్రవం అన్నిటిలో వేసిన తర్వాత, కలిపిన తర్వాత అవన్నీ కలిపి, మనం నారు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 15 నిమిషాలు ముంచాలి. 15 నిమిషాలు ముంచిన తర్వాత మనం మొక్కలనేవి వేసుకోవాలి. వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి జబ్బు సోకకుండా ఉంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yeah. So one more thing you can do, just one day before transplanting. See, as I said, there are chances of having pests in the nursery also, and immediately after transplanting also, because you have prepared the field, there are no plants, and you are planting now these lush green seedlings, and those will attract again different pests. So at that time, immediately after transplanting, you won't be able to take any spray that may cause damage to the seedlings, maybe some shock or scorching on leaves. It may occur. That's why what you can do, just one day prior to transplanting, you can spray our Immunorich Ultra 1 ml plus RPS liquid 1 ml or Immunorich Ultra plus 1 ml plus 2.5 grams Silco-Rich. Spray it on the seedlings. Next day, go for transplanting by doing Bactorich treatment. This will help a lot. How? First of all, already the plants have become bitter. They have got some smell because of immunorich. So insect repellent action, antifidant action will be there. Thirdly, if you use Silco-Rich, the leaves will become somewhat hard, so that when the sucking pest tries to sit on the leaf and start sucking, the leaf has become hard, it will not penetrate. The insect will not be able to penetrate easily for sucking the cell sap. That's why I recommend or suggest just one day prior of transplanting, take these sprays. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందు బ్యాక్టోరిచ్ కిట్ అనేది ఎలా వాడుకోవాలో మనం చూసాం కదండి. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే నాట్లు వేస్తామో, నారుమడుల నుండి తీసుకువెళ్ళి ఎప్పుడైతే మొక్కలు మెయిన్ ఫీల్డ్ వేస్తామో, వేసి ఒక రోజు ముందు మనకి కొంత ప్రాంతాల్లో మనకి ఎక్కువగా పెస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది, పురుగు. ఆ పురుగుని నియంత్రించడానికి మరియు మెయిన్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పురుగు ఇంకా రాకుండా ఉండడానికి ఒకరోజు ముందు, నాట్లు వేసి ఒక రోజు ముందు ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా 1 ఎంఎల్, ఆర్పిఎస్ 1 ఎంఎల్ మరియు సిలికోరిచ్ 2.5 గ్రాములు కలిపి మనం పిచికారీ చేసినట్లయితే, ఎప్పుడైతే మొక్కలు మెయిన్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి వేస్తారో, వేసేటప్పుడు ఎటువంటి కీటకాలు కూడా దానికి ఆకర్షణీయంగా అవ్వకుండా ఎందుకంటే ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రాలో మనకి చేదు వాసన అనేది ఉంటుంది. చేదు మరియు వాసన ఉంటుంది. దానికి పురుగు రాకుండా మనం నియంత్రించొచ్చు. ఒక రోజు ముందు, నాట్లు వేయక ముందు మనం ఇది చేసినట్లయితే మెయిన్ ఫీల్డ్ లోకి వేసిన తర్వాత దానికి పంట నష్టం అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్.
Yes, and when you do transplanting, immediately you have to hang minimum 3 boxes of traporage, that is 30 traporage cards, sticky cards in the field immediately after transplanting. Yeah. మనం నాట్లు తీసుకెళ్లి వేసిన తర్వాత మనకి వెంటనే పురుగు రాకుండా ఉండటానికి మనం వెంటనే జిగురట్లు అనేవి పెట్టుకోవాలండి. జిగురట్లు ఎప్పుడైతే పెడతామో పంట వచ్చిన వెంటనే పురుగులు రావటం అనేది జరుగుతుంది. వచ్చేటప్పుడు అట్టలకి అంటుకుంటుంది. ట్రాపరిచ్ లో కూడా మనం ఫస్ట్ జిగురట్టల్లో పసుపు పెట్టాలి. పసుపు తర్వాత నీలం పెట్టాలి. అలా ఒకదాని తర్వాత ఆల్టర్నేట్ గా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్నట్లయితే పురుగు ఆకర్షిత అయి పురుగు అంటుకోవటం జరుగుతుంది జిగురట్లకి. ఎస్ మ్యామ్. Okay. So now transplanting is over. What next? The plant will start growing. Usually in chili, after 30 days of transplanting, flowering starts. So in any crop, flowering is the crucial stage. While discussing flora-rich, I already have told my view about this. Um, and I have told in importance or how crucial this stage is. So at this stage, plant has to take its own care, plus additional nutrients are required for throwing out flowers, isn't it? So that additional requirement can be fulfilled by using our flora rich plus bacterich. So 10 ml already finished. Two times in nursery and dippings of seedlings we have used bacterich kit. Remaining 80 ml from each bottle plus 1 liter RPS we can give it through drip, drenching or flood irrigation. But soil application is must. Second thing, when we start flowering in 5% plants, that time we can spray Flora-Rich 1 ml plus 1 ml RPS liquid. What is Flora-Rich? Again, quick revision. Flora-Rich is a tonic which contains seaweed extracts, which has got fulvic acid, amino acids, which are very important for cell differentiation and flowering, fruiting, fruit set, pollen viability, and attracting bees for pollination. So this flora-rich product, it has got hormones also, natural hormones, and that we have to use along with RPS and sticker for spray when 5% flowering is observed, and second spray after 5% fruiting is observed. As you harvest chili in flushes, I whatever I don't whatever I know, in Telangana and Andhra, it is not every week 2-3 days interval. No, you harvest in flushes like 15 days interval like that. So take a spray of Flora Rich till final harvesting at every 15 days interval. Flora Rich plus RPS. Yes, ma'am. ఓకే. మనం ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అంటే నాటిన తర్వాత దశ చూసుకున్నట్లయితే మొక్క ఎదగటం అనేది మనకు కనిపిస్తుందండి. మనం నాట్లు వేసిన 30 రోజుల తర్వాత నుండి మనకి పూత అనేది ఎదుగుదల వచ్చిన తర్వాత పూత అనేది మొదలవుతుంది. మనం నిన్న చూసుకున్నట్లయితే పూతకి మనం ఫ్లోరా రిచ్ యూజ్ చేస్తాం అని తెలుసుకున్నాము. ఫ్లోరా రిచ్ లో మనకి సముద్రపు కలుపుతోను మరియు దాంతో తయారు చేయబడింది ఫ్లోరా రిచ్. అందులో అమైనో యాసిడ్స్ మరియు ఫల్విక్ యాసిడ్, హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఉంటుందని నేర్చుకున్నాం కదండి. ఇవి మనం ఎప్పుడైతే కొడతామో పూత నిలబడటానికి మరియు కాయ నిలబడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి పూత 5% వచ్చిన తర్వాత ఫ్లోరా రిచ్ కొట్టాలండి. మరియు రెండో విడత ఫ్లోరా రిచ్ 5% కాయ వచ్చిన తర్వాత మనం కొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు దశల్లో కొట్టడం వల్ల అధిక దిగుబడి మనకు వస్తుంది. ఫ్లోరా రిచ్ తో పాటు బ్యాక్టోరిచ్ మనం 2 సార్లు విత్తన శుద్ధి, నాట్లు ముంచడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం అని తెలుసుకున్నాం కదా. దాంతో పాటు 80 ml మిగులుతుంది. ఆ 80 ml బ్యాక్టోరిచ్ ఫ్లోరా రిచ్ లో కలిపి కొట్టినట్లయితే ఫ్లోరా రిచ్, ఆర్పిఎస్ మరియు బ్యాక్టోరిచ్ కలిపి కొట్టినట్లయితే మంచి దిగుబడి వస్తుంది. మనం అది డ్రిప్ లో అయినా వేయొచ్చు,
లేదంటే సాలులో కూడా వదలొచ్చు. ఇవి మిరప పంటలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి 2 నుండి 3 రోజులకి కోత సాధారణంగా చేస్తూ ఉంటారు దేశవ్యాప్తంగా. కా కానీ మన వైపు చూసుకున్నట్లయితే 15 రోజులకు ఒకసారి తీయటం జరుగుతుందండి మిరప. సో, మనం ఎప్పుడైతే కాయ అనేది తీస్తామో అప్పుడు పూతొచ్చిన దగ్గర నుండి 15 రోజులకొకసారి మనం ఇవి పిచికారీ చేసినట్లయితే మనకి అధిక దిగుబడి వస్తుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes, this is how we can do field application of bacterage, drenching along with 1 liter RPS or through drip or flood irrigation. But as far as possible, avoid flood irrigation. Instead of flood irrigation, go for drenching if drip method is not available. Because in case of flood irrigation, the bacterial solution will go anywhere and it will help the weeds also. So why to invite weeds, isn't it? Or promote weed growth? Instead of that, go for drenching. Yeah. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉపయోగించాలని డ్రెంచింగ్ పద్ధతిలో డ్రిప్‌లో మరియు ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ అంటే కాలువల ద్వారా మనం నీరు పంపిస్తాము. సో, మనం డ్రెంచింగ్‌లో చూసుకున్నట్లయితే 1000 ఎంఎల్ ఒక ఎకరానికి ఉపయోగించాలి లీటరు. డ్రిప్ పద్ధతుల్లో అయితే 500 నుండి అంటే సుమారుగా అర లీటర్ నుండి లీటరు వేసుకోవాలి ఒక ఎకరానికి. మరియు ఫ్లడ్ అయితే ఒక లీటర్ ఒక ఎకరానికి ఏసుకోవాలి. మనం ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ అంటే కాలువల్లో ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాము. కానీ మనం బ్యాక్టీరియాస్ ఎప్పుడైతే కాలువల ద్వారా మనం పంపిస్తూ ఉంటామో, నీరు శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అధికంగా కలుపు రావటానికి ఎక్కువ కారణాలుంటాయి. మరియు ఇంకొకటేంటంటే అవి సూక్ష్మజీవులు కలిగి ఉంటాయి కదండీ బ్యాక్టీరియాస్‌లో. ఎప్పుడైతే మనం నీటిలో అవి వేస్తామో అది సరైన మోతాదులో లోపలికి వెళ్ళదు. అడ్డదిడ్డంగా వెళ్ళటం వల్ల భూమి మొత్తానికి కూడా అవి వ్యాపించకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం డ్రిప్ ద్వారా డ్రెంచింగ్ పద్ధతి ద్వారా ఇచ్చినట్లయితే అధిక ఫలితాలుంటాయి. యెస్ మ్యామ్. Yes. So far we have completed soil preparation, seed treatment, nutrient management. Now coming to our important burning topic, that is pest and disease management. Okay. So first we'll see about disease management. These are the soil-borne infections. As I was telling you, first slide is of damping off of seedlings. Second is rotting. Third is wilting. And at the base, bottom two pictures, right side nematode, left side root rot, collar rot. These are all soil-borne diseases. And different organisms are there. Some are bacterial, some are fungal. So in case of bacterial infection, we should go for mycorrhiza application 400 gram per acre through drenching or drip we can give, or soil guard 500 ml in 200 liter water plus RPS. Even with mycorrhiza, we have to give RPS solution. And when we should suppose we know the history of that particular area, that last year also I have observed this disease. So first of all, we are doing soil seed treatment, that is to avoid disease infections. That is first thing. Second thing, we should manage nutrients very well. Nutrient management should be done very well so that the plant immunity is very high and it will be less susceptible to diseases. Third thing, when the plant enters the generative phase, that means when it starts flowering, as I said, the plant itself becomes somewhat weak because majority of the nutrients are given to the developing flowers and fruits. Okay, they are diverted towards that. So the main plant, it thrives for nutrients. It doesn't get enough nutrition. So at that stage, there are more chances of having soil-borne diseases or even other diseases. So we can do what? We can give soil guard at that stage through drip or mycorrhiza
At that stage, means which stage? When the plant is entering generative phase or when it starts flowering. Yes, ma'am. ఓకే. మనం చూసుకున్నట్లయితే అండి, సాయిల్ ద్వారా అంటే భూమి మట్టి ద్వారా మనకి సంక్రమించే జబ్బులండి. అవి మనం పైన సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే డాంపింగ్ ఆఫ్ అంటే నార్మడల్‌లో మనకి కుళ్ళిపోవటం అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ముందు. రెండోది పూర్తిగా మొక్క మొత్తం కుళ్ళిపోవటం. విల్టింగ్ అంటే వడిలిపోవటం అండి. ప్యాచెస్ మొత్తం అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఫీల్డ్‌లో సగ భాగం అంతా చూసుకున్నట్లయితే పక్కకి మొక్కలన్నీ వడిలిపోవటం మనం చూస్తాము. ఇంకొకటేంటంటే రూట్ రాట్ అండి. వేరు మొత్తం కుళ్ళిపోవటం. ఇంకొకటి కాలర్ రాట్ అండి. మనకి నులిపురుగుల వల్ల వస్తాయి. ఏదైతే మన కాండం ఉంటుందో, కాండంకి, వేరుకి మధ్యలో కుళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. అలా ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, మనకి మొక్క బయటికి బానే కనిపిస్తుంది కానీ, కాండం భాగంలో, రూట్ భాగంలో అంటే వేరు భాగంలో మధ్యలో మనకు కుళ్ళిపోవటం అనేది మనకు కనిపించదు సర్వసాధారణంగా. మనం పైనుంచి బానే ఉందనుకుంటాము. బట్ కిందన చూసుకున్నట్లయితే పురుగులు దాడి జరగటం వల్ల మొక్క అనేది చనిపోతుందండి. దీనికి మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాక్టోరిచ్ ఎలాగా వాడతాం. దాంతో పాటు మైకోరిచ్ అనేది 400 గ్రాములు, అవి గ్రాముల్లో ఉంటాయండి. పౌడర్ అది. సో 400 గ్రాములు ఒక ఎకరానికి డ్రిప్ ద్వారా కానీ, డ్రెంచింగ్ ద్వారా కానీ, ఆర్పిఎస్ తో కలిపి వాడినట్లయితే ఇటువంటి శిలీంధ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటివి నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరియు సాయిల్ గార్డ్ 500 ml 200 లీటర్ల సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని దాంతో పాటు ఆర్పిఎస్ కూడా కలిపి వేసుకున్నట్లయితే అది మంచి ఫలితాలు ఉంటున్నాయి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So instead of waiting for disease infection, okay, before that we should take an preventive measures we should take, and that's why soil guard application or mycorrhiza application should be done at this stage. One more thing, observation is very important. As last time also I told you that observe whenever you see wilting symptoms, when the plant is drooping, some wilting is there, you can notice it from the far distance, isn't it, when you go to the plot. So whenever you see such type of symptoms, go immediately to the plant, uproot it, and then see what has happened actually, and don't just spray something, isn't it? Instead of that, check the roots and accordingly take an action, even if you notice it later. Because one disease is there, coletotrichum or fruit rot. So in that disease, fruits get rotting. Okay, you will observe rotting in fruits, but the disease starts right from initial stage. It is a soil-borne disease. It is airborne also, soil-borne also, which is caused by coletotrichum disease. It causes dieback also. See the middle picture. Upper three photographs, middle picture, you can see dieback is also there, wilting is also there, and so it is airborne also. Wilting means root rot also, and fruits also, they are showing rotting. So some pathogens are soil-borne as well as airborne, both. Okay. Yes, ma'am. Go ahead. ఓకే మ్యామ్. మనం రెండోదిగా పోషక యాజమాన్యంలో మనం ఇవి ఎప్పుడైతే కొడతామో మనకి మొక్కకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మొక్క వివిధ దశల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు, పూత దశలో ఉండేటప్పుడు దానికి ఎక్కువగా బలం అనేది అవసరం అండి. సో మనం సరైన రీతిలో పోషకాలు అనేవి అటువంటి టైంలో అందించాలి. సో ఇప్పుడు మనకి సాయిల్ గార్డ్, మైకోరిచ్ వాటికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం సర్వసాధారణంగా మనం పొలంలోకి వెళ్ళినట్లయితే కొన్ని మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఒక్కొక్క ప్యాచెస్ లో వడిలిపోవటం కానీ, కుళ్ళిపోవటం కానీ మనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎక్కువ శాతంగా పసుపు రంగులో ఆకులు మారిపోతూ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మొక్కకి ఏదో సోకింది అని చెప్పి మనం కెమికల్స్ కొట్టేస్తూ ఉంటాము. మొట్టమొదటిగా మనం చేయవలసిన పనేంటంటే, అది పైకి తీసి చూడాలి.
కాండవ భాగంలో ఇబ్బంది ఉన్నదా? లేదా పై భాగాల్లో ఆకులకి సంబంధించినవి ఏమైనా జబ్బులు సోకాయా అనేది మనం చూడాలి. అవి ఎప్పుడైతే ఆ ప్యాచెస్ లో మనం మొక్కలనేవి ఎనీ సిక్ ప్లాంట్స్ మనం చూస్తామో అప్పుడు మొక్కలనేవి తీసేయాలండి. లేదంటే ఆ మొక్కలు ఉన్న జబ్బు వేరే మొక్కలకి సోకే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువుంటాయి. సో, మనకి ఇవి ఆహ్, గాలి నుండి మరియు మట్టి నుండి కూడా సంక్రమిస్తదండి. వీటిలకి ఏంటంటే శిలీంధ్రం ఒకదాని నుండి ఒక ఫీల్డ్ నుండి ఇంకొక ఫీల్డ్‌కి కూడా వ్యాపించేస్తది. సో, మనం నీరిచ్చేటప్పుడు కూడా సరిగ్గా మనం చూసుకోవాలండి. లేకపోతే ఈ శిలీంధ్రం అనేది కంటికి కొన్ని కొన్ని సార్లు నీళ్లు కూడా ఒక ఫీల్డ్ నుండి ఇంకొక ఫీల్డ్‌కి వదిలేస్తుంటారు. ఆ టైంలో కూడా జబ్బుండేటప్పుడు మొక్కని పైకి పైకి తీసి మనం పారవేయకపోతే, ఆ జబ్బు ఒక ఫీల్డ్ నుండి ఇంకొక ఫీల్డ్‌కి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. మనం మధ్యలో పైన మనకి 3 పిక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదండీ! అందులో మధ్యలో చూసుకున్నట్లయితే డైబ్యాక్ సింప్టమ్ అండి. ఇది కొల్లోటోట్రైకమ్ అనే ఒక సూక్ష్మజీవి వల్ల రావటం వల్ల డైబ్యాక్ అంటే మొత్తం మొక్కంతా ఎండిపోయి చచ్చిపోతదండి. ఇది కొల్లోటోట్రైకమ్ అనే సూక్ష్మజీవి వల్ల వస్తుందని తెలుసుకున్నాం కదా! అది ఎలా అంటే గాలి ద్వారా సంక్రమిస్తది మరియు మట్టి ద్వారా సంక్రమించే ఒక సూక్ష్మజీవండి. కాబట్టి మనం ప్రాపర్‌గా ఎక్కడైతే మనకి అది కనిపిస్తూ ఉంటదో అలాంటి సింప్టమ్స్ మొక్కల్ని తీసి దూర ప్రాంతంలో పారవేయాలి. యెస్ మ్యామ్. Okay. So going to the next category of diseases, those are airborne. So their spores are transmitted along with the airflow. Okay, so there are different types of spots, powdery mildew, as I said, fruit rot, spots of different types, bacterial as well as fungal. They are all observed on leaves, and initially there are small spots, then they coalesce and they cover the sometimes they cover the entire leaf, and then leaf falls down. So poor photosynthesis, no food production by the plant, and then in some cases plant dies. Okay, so this is how airborne diseases they spread through air, and since they are airborne, we can spray plant guard first, 1 gram per liter. As you know, it restricts the growth of the microorganism because it stops germination. It inhibits germination of the spore. That is how it checks the further ramification, further growth of microorganism. That is one thing. After that, you can go for mycorrhiza spray, 1 gram per liter. Please don't mix plant guard and mycorrhiza. Okay, because mycorrhiza has got living bacteria and fungi, living organisms. So don't use both of them together. One by one you can use, but first plant guard, then mycorrhiza. When humidity is very high, directly go for a mycorrhiza. That is one thing. Secondly, as I was telling you about coleotrichum, here at the base I have shown this picture of fruit rot. So this is airborne also and soil-borne also. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం పైన 3 ఫోటోలు మనం చూసుకుంటున్నాం కదండీ! అవి మచ్చలు, ఆకుమచ్చలు. మెయిన్‌గా తెగుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆకుమచ్చలు, ఆకుమాడు తెగుళ్ళు ఉంటాయి. బూడిద తెగులు, నెక్స్ట్ బూజు తెగులు ఉంటాయి. కొన్ని రకాలైన వైరస్‌లు మరియు తుప్పు తెగుళ్ళు ఉంటాయండి. ఇవి మనకి ఫంగల్ డిసీజెస్ అండి. శిలీంధ్రం ద్వారా వ్యాపించినవి. దీనికి శిలీంధ్రం ద్వారా వ్యాపించి వాటిలికి మనం మైకోరిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ ఇస్తామండి. కింద భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రూట్ ఏదైతే మనకి చిల్లి ఉన్నదో మిరపపండు దానికి మచ్చలనేవి మనం చూస్తున్నాము. ఆ మచ్చలనేవి కొల్లోట్రోట్రైకమ్ అనే సూక్ష్మజీవి వల్ల వచ్చింది. ముందు మనం నేర్చుకున్నట్లయితే అది సాయిల్ బార్న్ అండ్ ఎయిర్ బార్న్ అన్నారు. అంటే మట్టి నుండి సంక్రమించే తెగులు మరియు కాబట్టి వీటికి మైకోరిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ కలిపి వాడుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఎప్పుడూ కూడా మైకోరిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ కలిపి ఇవ్వకూడదండి. అధిక తేమ గాని మనకి నేలలో ఉన్నట్లయితే మనం మైకోరిచ్ వేయాలి. ఎందుకంటే మైకోరిచ్‌లో
సూక్ష్మజీవులు, మిత్ర సూక్ష్మజీవులు ఉండటం వల్ల ఆ తేమదనం ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అధికంగా నెంబర్‌లో ఉత్పత్తి అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ అనేది మనకి చూసుకున్నట్లయితే మూలికలతో కూడా తయారు చేయబడిందని మనం తెలుసుకున్నాం కదండీ! ఎందుకు మనం కలిపి ఇవ్వకూడదంటే మైక్రో రిచ్‌లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ప్లాంట్ గార్డ్‌లో ఉన్న ఏవైతే మూలికలున్నాయో అవెళ్ళి మైక్రో రిచ్‌లో ఉన్న సూక్ష్మజీవుల్ని చంపేస్తాయి. దానికోసం మైక్రో రిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ కలిపి ఇవ్వకూడదు. మైక్రో రిచ్ మోతాదు చూసుకున్నట్లయితే ఒక లీటర్‌కి 1 గ్రామ్ కలిపి ఇవ్వాలండి. ఆర్‌పిఎస్‌తో కలిపి ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ చూసుకున్నట్లయితే 1 గ్రాము 1 లీటర్‌కి కలిపివ్వాలి. దాంతో పాటు కూడా ఆర్‌పిఎస్ కలిపివ్వచ్చు. 2 కలిపి మాత్రం ఇవ్వకూడదండి. మొట్టమొదటిగా ప్లాంట్ గార్డ్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. తర్వాత మైక్రో రిచ్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే తేమ శాతం ఎక్కువ భూమిలో ఉందో అప్పుడు మనం మైక్రో రిచ్ ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. యెస్ మ్యామ్. Yes. Okay. So these are the symptoms of viral infections. And as I said, there is no remedy. Whenever you observe viral infection in any of the plant, immediately uproot and burn it. Okay. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. దీనికి మరింకా విరుగుడేమీ లేదండి. వైరస్ ద్వారా సోకే జబ్బులకి విరుగుడు లేవు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే సోకిన మొక్కలను చూసామో అప్పుడు వెంటనే తీసేయాలండి. ఆ మొక్కలు తీయకపోతే పంట మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. అది త్వరగా వ్యాపించేస్తదండి. ఎప్పుడైతే మనం మొక్కను చూస్తామో అప్పుడు తీసేసి దాన్ని కాల్చివేయాలి. లేదంటే వైరస్ డిసీజులను కలిగజేసే సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇతర మొక్కలకి మొత్తానికి వ్యాపింపచేస్తుంది. కాబట్టి తీసి కాల్చివేయాలి. యెస్ మ్యామ్. Yes. Now coming to the pest infestation and pest damage. These are the sucking pest. First photograph you can see of aphids, yellow one, aphids, then white flies and thrips. All these are the vectors of virus. That means they spread viral infection from infected plant to the healthy one. They fly. They get attracted to traporich. As I said, yellow trap attracts aphids, flying stages of aphids and whiteflies, and thrips get attracted towards yellow. So hang as many as possible traporich cards in the main field immediately after transplanting. Apart from that, what we can do, Amavasya spray of immunorich plus silcorich. If it is not um, if it is raining, then go for crop guard instead of silcorich. Otherwise you can use silcorich also. Already we have discussed mode of action of all these products. Yes. సకింగ్ పెస్ట్ అంటే రసం పీల్చుకునే పురుగులండి. ఇవి ఆ పసుపు కలర్‌లో ఉన్నది మనం చూసుకున్నట్లయితే అది పేనుబంక అండి. కిందనున్నది తెల్లదోమ. ఇది కిందనున్నది తామర పురుగులండి. మనం నిన్న తెలుసుకున్న విధంగా మనకి జిగురాట్లకి ఏ పురుగులు ఎలా అంటుకుంటాయో మనం చూసుకున్నాము. తామర పురుగులు పసుపు అట్టలకి ఎక్కువగా అంటుకుంటాయని మనం నేర్చుకున్నాము. నిన్న మనం మోతాదుల గురించి నేర్చుకున్నామండి. నేర్చుకున్న విధానంలో మనం మోతాదనేది కొట్టాలి. సిలికోరిచ్ లేని పక్షంలో క్రాప్ గార్డ్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చండి. అమావాస్య, చీకటి రాత్రుల్లో దాని కలయిక ఎక్కువుంటుంది కాబట్టి ఇమ్యునోరిచ్ మరియు సిలికోరిచ్ వాడొచ్చు. లేదంటే ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా మరియు క్రాప్ గార్డ్ కూడా వాడితే అధిక ఫలితాలు ఉంటాయి. యెస్ మ్యామ్. And when you are using traporich, hang them in the wind direction. That is very important. So that the sucking pests which are flying along with the wind direction, they will stuck well on the pad, sticky pad. Yes, ma'am. మనం ఎప్పుడైతే జిగురట్లు పెడుతుంటామో అప్పుడు మనకి ఈ పెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటుకుంటదని పురుగులు మనం తెలుసుకున్నాం కదండీ! గాలి ఏ డైరెక్షన్‌లో మనకొస్తుందో ఆ డైరెక్షన్‌లో మనం పెట్టుకోవాలండి. అదెప్పుడైతే గాలి డైరెక్షన్‌లో వస్తాయో మనకు పురుగులనేవి ఎగురుతా ఉంటాయి. అప్పుడు ఎక్కువ శాతం పురుగులు మనకి జిగురాట్లకు అంటుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి గాలి డైరెక్షన్‌లో పెట్టుకోవాలండి. యెస్ So మ్యామ్. these are the symptoms of damage, thrips damage. Thrips, as I said, they are the sucking ones. So from where they have sucked the cell sap, the leaf becomes like this.
sometimes even blackening of leaf along the veins is seen. And here these fruits are looking like this because of viral infection. Many viral infections are transmitted by thrips. There are black thrips, very serious problem. So same things we have to use, whether it is a thrip or white fly. But in to avoid this sucking pest infestation, one more thing we can do, we can have at least 2 rows of maize on the boundaries of chili plot, because these sucking pests, they don't fly very high. Okay, to restrict their visits to our chili crop, we can do this way also. Cultural management technique of thrips along with other Dhanwantari products. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. థ్రిప్స్ అన్నట్లయితే మనకి తామర పురుగు అండి. అవి బేసిక్ గా రసం పీల్చుకునే పురుగులు. ఎప్పుడైతే ఆకు మీద ఉన్న పచ్చ రంగులో ఉంటుందో ఆకు మొత్తాన్ని రసం పీల్చేస్తుంది. అందుకే పసుపు రంగులో కూడా ఆకులు మారటానికి ఎక్కువ శాతం ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. థ్రిప్స్ అనేవి ఈ రకం చూసుకున్నట్లయితే నల్ల రకమైన థ్రిప్స్, అదే తామర పురుగులండి. కిందన చూసుకున్నట్లయితే మనకి పండు మీద మనకి చారలు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. అది చూసుకున్నట్లయితే తామర పురుగులు పండుకు కూడా అటాక్ చేయడం వల్ల అటు విధంగా మారుతుంది. దీనికి మన ధన్వంతరిలో ముందు మనం చూసుకున్న విధంగానే కాకుండా మనం ఇంకొక పద్ధతి కూడా ఫాలో అవ్వచ్చండి. అదేంటంటే 2 పంక్తులు మనం మొక్కజొన్న వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఎందుకంటే తామర పురుగులనేవి ఎక్కువ ఎత్తు అనేవి ఎగరలేవు. సో, మనం ఎప్పుడైతే ఈ మొక్కజొన్న పొడుగ్గా పెరుగుతుంది, అవి ఎప్పుడైతే వేస్తామో ఆ ఫీల్డ్‌లో నుండి లోపలున్న మిరప పంటకి ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి 2 పంక్తులు 2 వరుసల్లో మనం మొక్కజొన్న వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. ధన్వంతరిలో ఉన్న ఈ ప్రొడక్ట్స్‌తో పాటు ఇవి ఉపయోగించితే మంచి ఫలితాలొస్తాయండి. యెస్ మ్యామ్. So this is white fly infestation. You can see tiny white flies in the first picture, and then how severe infestation can happen, that you can see progress in these slides. And at the base, the infected plant, viral infected plant, and the virus is transmitted by. రెండోదిగా చూసుకున్నట్లయితే మనం మొదటి తామర పురుగు అని తెలుసుకున్నాము. ఇంకొకటి చూసుకున్నట్లయితే తెల్లదోమండి. మనం ఎడమ పక్క చూసుకున్నట్లయితే అది 3 తెల్లదోమలు చూస్తున్నాము ఆకు మీద మొట్టమొదటిగా. ఇవి సుమారుగా 15 రోజుల్లో దీని జీవన క్రియ లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. అతి షార్ట్ స్పాన్‌లో తక్కువ టైంలోనే ఇది వ్యాపింపు చేస్తది. అధిక నంబర్‌లో గుడ్లు ఎక్కువ పెట్టేస్తాయి త్వరగా. సో, ఇది రెండోది చూసుకున్నట్లయితే ఈ పెద్దవేవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ గుడ్లు పెట్టి అతి తక్కువ టైంలో వ్యాపించడం మనం చూస్తాము ఆకు మీద. మూడోదిగా చూసుకున్నట్లయితే ఎన్నున్నాయో కూడా లెక్కబెట్టలేనట్టుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ నుండి రెండోది, మూడోది చూసుకున్నట్లయితే అతి ఎక్కువగా అనేది వాటి గుడ్లు పెట్టి దాని నంబర్ అనేది ఎక్కువ చేరుతుంది. సో, మనకి నాలుగోదిగా చూసుకున్నట్లయితే ముడత అనేది వస్తుంది. ముడత దేనివల్ల వస్తదంటే వైరల్ డిసీజ్ అనేది సోకేటప్పుడు మనకి ముడత కనిపిస్తుంది. ఈ తెల్లదోమ అనేది వైరస్ సోకటానికి మొక్కకి ఈ సింప్టమ్స్ అనేవి చూపిస్తదండి. యెస్ మ్యామ్. Yes, and what usually you might have noticed that this viral infection is mainly observed when the summer starts, because as the temperature increases, the life cycle becomes shorter of what all these sucking pests. Okay, so as the temperature goes beyond 30, and we have 40 plus also many times. So as the temperature increases, their life cycle becomes shorter and shorter, and because of that, infestation is more, the viral infection is also more.
వేసవి కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే దీని ఉత్తీర్ణ ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ గుడ్లు పెట్టటానికి అదే సరైన సమయం దానికి వేసవి కాలంలో. దాని లైఫ్ సైకిల్ కూడా జీవన చక్రం చాలా ఫాస్ట్‌గా కంప్లీట్ చేసేసుకుంటది. కాబట్టి వేసవి కాలంలో ఎక్కువొచ్చేటప్పుడు మనం పిచికారీ అనేది చేసుకోవచ్చండి. ఇంకొకటేంటంటే తక్కువగా ఉండటం వల్ల మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఈవెన్ 1, 2గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఆకులనేవి తుంచేసి దూరంగా పారేయాలి. లేదా మేడం చెప్పినట్టు కాల్చేయాలండి. అవెప్పుడైతే చేస్తామో మనకి వైరస్ సోకకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. And in this slide, we have shown caterpillar infestation. So caterpillars also visit chili crop, and you can see fruit borer is there, leaf eating caterpillars are there. So we should take care of them also. And you know the remedy. We are not using hundreds of molecules, thousands of molecules for different, because in for thrips only there are so many molecules in the market. No need to go for all of them. Use Traporich guard, use crop guard or RPS, or immunorich plus RPS, or crop guard plus milk, or Silcorich plus immunorich. So many combinations you can make. Only thing, don't mix crop guard and Silcorich. You can use immunorich plus Silcorich, but no crop guard plus Silcorich. Okay. Simple thing. If it is raining, go for crop guard. Otherwise, you can go for Silcorich. You can do one more thing. First spray of Silcorich, then go for crop guard and immunorich. For caterpillars, you can use pheromone traps also, and of course traporich cards we have to install maximum, because caterpillar adults also, they get attracted to yellow colored sticky traps. So to manage caterpillars also we can use traporich cards. Yes ma'am. నాలుగోదిగా చూసుకున్నట్లయితే గొంగళి పురుగులండి. ఈ గొంగళి పురుగులు కూడా మిరపకి ఎక్కువ శాతం డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో వీటిలికి మనం ఏం చేయాలంటే ట్రాపోరిచ్, సాయిల్ గార్డ్, ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా మరియు సిల్కోరిచ్ వాడొచ్చు. క్రాప్ గార్డ్ మరియు సిల్కోరిచ్ అనేది మనం కలిపి ఇవ్వకూడదండి. ముఖ్యంగా మనకి వర్షాలు ఎక్కువుండి, తేమ శాతం ఎక్కువున్నట్లయితే మనం క్రాప్ గార్డ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మరి ఇంకొకటి చూసుకున్నట్లయితే ట్రాప్ గార్డ్‌లో మనకి సీతాకోక చిలుకలుగా మారాక అవి అంటుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ట్రాపోరిచ్ అనేది. అంటే జిగురట్లు. ఇంకొక విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మన ధన్వంతరిలో లింగాకర్షణ బొట్టులు లేవండి. మనం లింగాకర్షణ బొట్టులు కూడా అంటే ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మనకి పండు తొలుచు పురుగు, కాయ తొలుచు పురుగు మరియు ఆకు తొలుచు పురుగులనేవి మనం చూస్తున్నామండి పిక్చర్స్‌లో. ఈ రెండిట్లకి మంచిగా క్రాప్ గార్డ్, సిల్కోరిచ్, ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా మరియు ట్రాపోరిచ్‌తో పాటు జిగురాట్లతో పాటు మనకి లింగాకర్షణ బొట్టులు కూడా మంచిగా ఉపయోగపడతాయి. యెస్ మ్యామ్. Yes, so this is the Dhanwantari technology of chili production. I hope and I wish you all the best for coming chili season. Already it has started. I know at many places Kharif chili is grown, and otherwise also October plantation has been done already. So go like this and focus more on increasing immunity of the plant, health of the plant, and you will face less number of problems. Thank you very much.